आपका washing machine mine pani nakal mine dikat arahi hai? Kya आपकी top load washing machine rinse cycle par ruk jadi hai? Aur e2 error ko dihati. Hi, Chali dekt hain is masal ko kais hal kia j. Urdu aur Hindi mine. Is video mine. Hum washing machine ke pani nakaz mine on wali samasian. Aur e2 error code ke samadan par bot karain. Taki op apni machine ko kud say thik kar sakin. Kabi kabi. Top load washing machine rinse cycle par achanak ruk jadi hai. Aur screen par ek. Error code dikai deta hai. J's ki e2. Ye aksar pani ke nakaz mine on wali dikat ki wajah se hoda hai. Iska matlab hai ki pani sahi tara se drain nahi ho par raha ha. Is situation mine. Technician ko bulana zaruri ho. Sakta hai. Lekin op kuch basic checks kud bi kar sakti hain. Sabsi pella. Technician washing machine ke pitch jada hai. Aur drain. Valve assembly ko kolta hai. Yahan par wo badi hai tekik se rubber seal ko check karta hai. Aksar. Yahan koi chota sa coin. Koi button. Ya fear koi sak phase hu milt hain. Jo pani ke nakas ko rak deet hain. Ye obstruction pani ke flow. Ko block car deta hai. Jiski wajah se error code ata hai. Technician Dian say is debris ko nakalta hai. Iska alawa. Wo ye be dekta hai ki koi hose to twisted yaw. Blocked to nahi hai. Op bi apni machine mine dayan say checked car sakti hain. Machine ka power off karain. Aur fear drain valve assembly ko dian say colon. Agar apko koi coin. Button. Ya sak phase hu milt hain. To unhi hatayan. Iska sak hai. Drain hose ko bi check karain. Aur agar koi blockage. Hai to us soft karain. Ye simple steps aksar problem ko solve kar deet hain. Iska bad. Technician drain motor key retraction ko bi check karta hai. Wo ye dekta hai ki drain motor sahi tara se kam kar rahi hai ya nahi. Drain motor pani ko bahar nakalm ke liye responsible hodi hai. Agar motor mine koi dikat hodi hai. Jas ki wo stuck ho gei hai. Ya fear wo sahi tara se gum nahi rahi. Hai. To pani sahi tara se drain nahi ho payega. Technician drain motor K functionality ko check karne K liye multimeter. Ka istemal car sakta hai. Wo motor K terminals par voltage check karta hai. Aur ye dekta hai ki motor ko power mil rahi hai ya nahi. Agar motor ko power mil rahi hai, lekin. Wo fear bi kam nahi car rahi hai. To motor ko replace karne ki zarurat ho sakti hai. Jab technician drain valve assembly say debris ko nickel deta hai. Hose ko soft karta hai. Aur drain motor b sahi tara say kam kar rahi. Hodi hai. To pani tezi say drain hona shuru ho jada hai. Op dekenjki pani ab tezi say bahar nickel raha hai. Iska matlab hai ki obstruction hat chuka hai. Aur pani ka flow normal ho gaya hai. Aur fear. Error be clear ho jada hai. E2 error code ab display nahi hoda. Is masal ko hal karne ke liye. Apko kuch cheesin check karni hongi. Sabsi pella. Drain valve assembly ko check karain. Aur agar. Koi cheese phase way high to us nickel dane. Fear. Drain hose ko bi check karain. Aur agar koi blockage. Hai to us soft karain. Yuski ba. Drain motor key retraction ko bi check karain. Agar apko koi bi dikat nazar ati hai. To kisi. Professional technician ki madad lena say mat gabrayan. Asha hai. Ye video apka liye madadgar sabit hoga. Is video mine humne washing machine k drain problem aur e2. Error code k samadan par bot ki hai. Agar apko koi sawal hai. To comment section mine zaror puchiyega.
Video ko like Karain. Our channel ko subscribe Karain. Taki Apko. IC Hi Madadgar videos milti Rahain. Shukriya.